Shrimad Bhagavatam, песня 10, глава 13, Брахма Чайтанья-чаритамрита, текст 41. So before getting into the text, we chant auspicious invocation prayers. Перед тем, как мы приступим к тексту, мы прочитаем благоприятную молитву. Yamakalpataro dalitam phalam Sugavta Advata Tavasamritam Vibhata Bhagavatam Rasamayam Guravo Rasika Bhulbhavaka Narayana Namaskritya Naram Chaitanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Ashtapayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavatam Shloke Bhagavati Nishti Om Namo Bhagavate Vasudevaya Savat Sat Sarvayevagi
Господь Брахма подумал: всех мальчиков и телят из Господа я погрузил в сон и оставил спать на ложе моей мистической силы. Они не поднялись с него по сей день. Комментарий Божественной милости Шри Прабху. Господь Брахма своей мистической силой уложил телят и мальчиков в пещеру и держал там их целый год. Поэтому, когда Брахма увидел, что Господь Кришна по-прежнему играет со всеми коровами и телятами, он стал пытаться понять, что происходит. Что это, думал он? Может быть, я унес этих телят и мальчиков, но их освободили из той пещеры? Неужели это правда? Неужели Кришна вернул их сюда? Но затем Господь Брахма увидел, что унесенные им телята и мальчики пребывают все в той же мистической мане, в которую он их погрузил. Так он пришел к выводу, что теперь с Кришной играют другие мальчики и телята, а не те, что находятся в пещере. Он понял, что телята и мальчики остаются в пещере, куда он их поместил. Однако Кришна сам принял облик всех телят и пастушков, которых Брахма увидел, и стало быть, все они были экспансиями Кришны. Своей нежностью, характером и наклонностями пастушки и телята были точь-в-точь похожи на изначально, но все они были Кришной. Шри Чайтанья-чаритамрita स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सकलान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सकलगणनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुवाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपागस्वामी नितामिने नमाचार्यपदानिताय गौरकदामदाय नगरग्रामतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतेः विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्. So, in this verse, Brahma is thinking that what's happening? В этом стихе Брахма думает, что происходит. Because Brahma had hidden the cowherd boys and the cows, and he had made them to sleep by his mystic power. Поскольку Брахма, он украл всех мальчиков и телят и погрузил их в сон при помощи своей мистической силы. So he was expecting that all the inhabitants of Vrindavan, they'll be very disturbed. Он ожидал, что все обитатели Вриндавана будут очень обеспокоены. And they will be searching here and there for their cows and their boys. И они будут искать, разыскивать везде своих мальчиков и телят. But the opposite thing is happening. Но полностью противоположное произошло. The cows are there. Коровы здесь. The boys are there. Мальчики здесь. And the inhabitants of Vrindavan are even more happier than before having these cows and boys. И обитатели Вриндаваны, они еще более счастливы, чем до этого. And their loving interaction with these cows and the boys has increased multifold. И их любовный взаимообмен с этими мальчиками и телятами увеличился во много раз. So basically, Brahma's plans did not work out exactly as the way it should have worked out. Можно сказать, что план Брахмы не сработал так, как он планировал, что он будет действовать. So now, Brahma was trying to confuse Krishna
but Brahma ended up getting confused himself. И Брахма, он пытался запутать Кришну, но получилось так, что он запутался сам. So this is very typical of the conditioned soul. И это очень типично для обусловленных душ. So the topmost conditioned soul, Brahma, is being put in this condition so that we can understand that how powerless the conditioned soul is. И самое высокое, и самое обусловленное живое существо, которое занимает самое высокое положение в этом материальном мире, было поставлено в такое положение, когда оно оказалось беспомощным для того, чтобы мы могли понять, насколько беспомощны мы. And how powerful the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is. И насколько могущественна Верховная Личность Бога Кришна. So, even though these kind of pastimes are explained in the Vedic literature, still we think that we are better than God. Несмотря на то, что такие игры, они рассказываются в ведической литературе, мы все равно продолжаем думать, что мы лучше, чем Бог. And the general tendency is to just reject this kind of pastimes as mythology. И естественная реакция возникает, что мы отвергаем эти игры и начинаем считать их мифологией. Oh, this makes good story to tell to the children. Или мы можем считать, что это хорошая история, которую можно рассказать детям. But we are all grown-up people. Но ведь мы все уже взрослые люди, мы давно выросли. We have brain. У нас есть мозги. We are not children. Мы не дети. Where is Brahma? Где этот Брахма? Where is God? Где Бог? It's all imagination. Это все воображение. They don't exist. Они не существуют. Why are you so much bothered about this Brahma business? И зачем мы вообще должны беспокоиться о этих делах Брахмы? We can do whatever we want. Мы можем делать все, что мы пожелаем. In fact, we are so great that we don't need God. Даже полная противоположность. Мы настолько велики, что Бог нам не нужен. So this is the attitude of the conditioned soul. И вот таково отношение обусловленных душ. And this attitude is not new. И такое поведение, оно не ново. From the beginning of creation, the conditioned soul carries the same attitude. С начала творения обусловленные души несут такое умонастроение. Like Hiranyakashipu, he was thinking that why there should be God? Как, например, Хираньякашипу, он думал, зачем нужен Бог? I can become very powerful and I can kill God. Я могу стать очень могущественным и убить Бога. Or Hiranyaksha was thinking, I am already so powerful, I can challenge God, I can kill him. Или, например, Хираньякша, он уже думал, что я настолько могущественный, что я могу бросить вызов Богу и убить его. So Hiranyaksha and Hiranyakashipu, they are the original atheists from the beginning of creation. И вот Хираньякша и Хираньякашипу — это первые атеисты с начала творения. So the tendency to enjoy sex life or the tendency to accumulate wealth И вот тенденция наслаждаться сексуальной жизнью или накоплять богатство. and then think that if I can do these two things, then I don't require God, I am very successful. This idea is there from the beginning of creation. И начать думать, что если я могу заниматься этими двумя вещами, то мне Бог совсем не нужен. И такая идея существует с начала творения. So this is not something new. Это не что-то новое. This is the very nature of the conditioned soul. Такова природа обусловленных душ. So because of this idea, then the conditioned soul, he is thrown into the material whirlpool. И потому что у обусловленных душ существует такая тенденция, они оказываются в круговороте материального существования. Purusha prakritisto hi bhunkte prakritijan gunan karanam gunasangosya sadasat yoni janmashu. So Krishna is saying that simply because of this enjoying mentality, then the conditioned soul has to take different types of bodies, sometimes higher birth, sometimes lower birth. И вот Кришна говорит, поскольку существует этот менталитет наслаждающегося, живое существо вынуждено принимать рождение. Иногда это хорошее, высокое рождение, иногда это низкое. Because of this challenging mentality, Поскольку существует этот менталитет и желание бросить вызов, whatever birth he takes, then there has to be struggle for existence. какое бы рождение он ни принимал, всегда будет существовать борьба за выживание. Like for example, today we are struggling for existence. Как, например, сегодня мы боремся за существование. The most advanced brain in the creation has been challenged
by the most primitive living form which has no brain at all. Самому высокоразвитому живому существу с самым развитым мозгом был брошен вызов тем живым существом, у которого мозга совсем нет. So I was reading that this virus is a life form which only has some protein with some bag of gel around it. Я читал, что у этого вируса всего лишь он состоит из протеина, вокруг которого слой жира. That's all it has. Это все, что у него есть. Nothing more. Ничего больше. And there is one jiva, one atma, who is residing inside this most primitive body form. И одна джива, которая находится в этой самой примитивной форме жизни. It has no ability to think. У нее нет возможности думать. It has no ability to enjoy or suffer. У нее нет возможности не страдать, не наслаждаться. Simply, it has ability to live. Она просто имеет способность жить. And multiply. И размножаться. That's it. Это все. No more ability. Больше способностей нет. So the virus is not thinking, oh, these fellows are human beings, I should go and attack them. It's not thinking like that. Вирус не думает, что вот это люди, и мне нужно теперь на них нападать. Он так не думает. They are my enemies, I should go and kill them. Они мои враги, поэтому я должен их убивать. It's not thinking like that. Он не думает так. It doesn't even know that it has attacked a human being who has very advanced brain, he has ICU hospital. It doesn't know all these things. Он не знает, что он поражает людей, у которых очень развито сознание, и что у этих людей есть госпиталя. He's just trying to live. Он просто пытается жить. But in the material world, the basic rule of material world is explained in Shrimad Bhagavatam. Ahastani sahastanam apadani chaduspatam falguni tatra mahatam jivo jivasya jivanam. Но в Шримад Бхагаватам объясняется основной принцип существования в этом материальном мире. That those living entities which has no limbs become food for living entities which has limbs. Те живые существа, у которых нет конечностей, они становятся пищей тех живых существ, у которых есть конечности. So like this, one living entity is the food for another living entity. То есть одно живое существо становится пищей для другого живого существа. So in order to survive in this material world, one has to take out the life of another. И для того, чтобы жить в этом материальном мире, вам необходимо забрать жизнь у другого живого существа. Jivo jivasya jivanam means that one life survives by consuming another life. Джива дживася дживанам значит, что одно живое существо выживает, поглощает другое живое существо. It's such a cruel place. Это очень жестокое место. If you actually carefully think about it, it's such a cruel place. Если вы внимательно подумаете об этом, это очень жестокое место. This is not a place for gentlemen. Это не место для джентльменов. This is what Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur taught us, that this material world is not a place for gentlemen. Это то, чему нас учил Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Он говорил, что это место не для джентльменов. So the struggle for existence of the virus makes us its enemy because we are struggling to exist against the virus. И вот желание борьбы за существование делает нас врагами вируса, поскольку мы тоже пытаемся выживать. But look at this joke. You please carefully consider this joke of nature. Но посмотрите над этой шуткой, которую разыгрывает природа. The most advanced living entity cannot survive the onslaught of the most primitive living entity. Посмотрите, самое развитое живое существо не может выживать в борьбе с самым примитивным живым существом. And we think that we are better than God. И мы думаем, что мы лучше, чем Бог. So, this is the whole lesson from this pastime, that we have to understand and acknowledge the plan of God. Из этой игры мы должны понять, что мы должны понять план Господа и применять его. If we don't understand and acknowledge the plan of God, if we think that there is no God, И если мы не поймем план Господа, если мы начнем думать, что Бога нет,
if we think that I am better than God, Если мы думаем, что мы лучше, чем Бог, or if we think that I can cheat God, и если мы думаем, что мы можем обмануть Бога, then we have to get cheated. тогда нас обманут. Like Brahma is getting cheated here because he was thinking that he can cheat Krishna. Как, например, здесь Брахму его обманули, поскольку он подумал, что он может обмануть Кришну. So that is why in the Shastra it is said that one of the 4 defects of the conditioned soul is cheating propensity. Поэтому в Шастре говорится, что один из дефектов обусловленных живых существ – это тенденция к обману. And where this cheating propensity starts, И где этот обман начинается? we think that I am so expert, I can cheat so many people. Мы начинаем думать, что я настолько опытен, что я могу обмануть большое количество людей. In Kali Yuga, if someone can successfully cheat people, then it is thought that he is very expert. В Кали-югу считается, если кто-то может обмануть большое количество людей, то он очень опытен. The politicians are constantly trying to entice the voters by making different promise. I am better than my rival. Политики постоянно говорят, обманывая нас, что на самом деле я лучше, чем мои соперники. You please vote for me. Пожалуйста, голосуйте за меня. I will deliver everything you want. Я вам предоставлю все, что вы хотите. So this whole cheating process is going on all over the world. И вот этот обман, он происходит везде, по всему миру. And the person who can cheat better is considered very successful. И та личность, которая может обманывать лучше, считается самой успешной. But nobody analyzes where this cheating process starts. Но никто не анализирует, не задумывается, а где этот обман начинается. Who is the first person everyone is cheating? Кто эта первая личность, которую обманывают все? The first person everyone is cheating is ourselves, Первая личность, которую мы обманываем, это мы сами, not others. не других. First we are cheating ourselves Вначале мы начинаем обманывать себя, because I am a spirit soul, поскольку мы духовные души. I am Sachidananda Vigraha, Мы Сачитананда Виграха. I am eternal, Я вечен. I am supposed to be blissful, Я должен находиться в блаженстве. I am full of knowledge, Я полон знания. I have an eternal form, У меня вечная форма. but I have cheated myself in accepting this material body. Но я обманул сам себя и принял это материальное тело. Rishabhdev says that nunam pramatta kurute vikarma yet indriya pritiya pranoti na sadhu manye. Na sadhu manye, very important. He is saying na sadhu manye atmanoyam asannatapi klesa asadehaha. Very beautiful sloka, very, very beautiful sloka. Это прекрасная шлока, и в ней на садху манье очень важно. In the sloka, he is saying that the living entity has become mad. Там говорится, что живые существа сошли с ума. And not ordinary madness, И это не обычное сумасшествие. complete madness. Это полное сумасшествие. Prakrishta rupena mattaha. This is called pramattaha. Means that there is no scope for not being mad. He is 100% mad. То есть это слово прамасматаха. То есть нет никакой надежды, что вы немного не сумасшедший. Вы сумасшедший на все 100%. And whether this madness is confirmed, yes, it is confirmed madness. И подтверждено ли это сумасшествие? Да, оно подтверждено. Nunam pramattaha. Nunam means this is confirmation. Но нам это значит, что это уже подтверждено. Yes, this fellow is confirmed mad. Да, этот человек, он сумасшедший. Certified by the Supreme Personality of Godhead. И это подтверждено Верховной Личностью Бога. Nunam pramattaha. And what he is doing, kurute vikarma, he is simply doing activities which he is forbidden to do. И чем же это живое существо занимается? Оно занимается деятельностью, которой ему заниматься запрещено. Shastra is saying, don't do it. В Шастре говорится, не делай этого. Don't engage in illicit sex. Не занимайся незаконным сексом. Don't eat meat. Не ешь мясо. Don't do intoxication. Не принимай интоксикации. Don't gamble. Не играй в азартные игры. I saying, no. Но мы говорим, нет. I will make big casino. Я построю большое казино. And I will go and gamble there. Я отправлюсь туда и буду играть в азартные игры. Who can stop me? Кто меня может остановить? Who can stop? Кто может остановить? I am so great. Я такой великий. Kurute vikarma.
Куруте викарма. Doing all sorts of nonsense. Мы занимаемся большим количеством различных глупостей. But what drives him to do nonsense is his idea that I should somehow or other satisfy my senses. Но что заставляет нас погружаться в это сумасшествие? Это мысль, что так и иначе я должен удовлетворить свои чувства. Yet indriya pritaye apranoti, that he wants to somehow or other satisfy his senses, which are asking, give me more pleasure, give me more pleasure, give me more pleasure. Он хочет каким-то образом удовлетворить свои чувства, которые постоянно требуют: дай мне больше наслаждений, дай мне больше наслаждений, дай мне больше наслаждений. He wants to satisfy. Он хочет удовлетворить. So he is doing all sorts of nonsensical things. И поэтому он занимается большим количеством различных глупостей. But is it good? Но хорошо ли это? No, it is not good. Нет, это не хорошо. Na sadhu manye Насаду мане. means this is not good. Это значит, это нехорошо. Prabhupada gives a very wonderful translation for this phrase, na sadhu manye. И Шрила Прабхупада дает очень удивительный перевод вот этих слов «насаду манье». Actually, that translation of that whole verse is very, very important. If we just read that one translation of Prabhupada and meditate on each and every word of the translation, we can understand how dangerous is our position in this material world. Весь этот стих, он очень важен. Если мы прочитаем каждое слово и начнем медитировать на него, мы поймем, насколько опасно наше положение здесь, в материальном мире. Prabhupada is saying, actually, the soul should not have accepted a material body. Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле душа не должна была принимать материальное тело. It's such a profound statement. Это утверждение. Actually, we should not have accepted the material body. Мы не должны были принимать материальное тело. If you very carefully consider this statement, you will understand the depth and truth of this statement. Если мы подумаем над этим утверждением, мы поймем всю его истинную глубину. Actually, we should not have accepted the material body. На самом деле мы не должны были принимать материальное тело. But we have accepted it. Но мы приняли его. And we have accepted this material body as our identity. И мы приняли это материальное тело и считаем за самих себя. I think I am so and so. Я думаю, я такой и такой. I am great man. Я великий человек. I have so much power. У меня так много могущества. I have so much influence. У меня есть влияние. I can do whatever I want. Я могу делать все, что я хочу. Nobody can question me. Никто не может задавать мне никаких I am big вопросов. manager. Я менеджер. I am big temple president. Я президент храма. I am big congregation leader. Я лидер общины. I am brahmachari. I am Yeah. grahastha. I am vanaprastha. I am sannyasi. Я брамачари, я грехастха, я ванапрастха, я саньяси. So many things we think. Так много чего мы думаем. I am so and so. Я такой-то и такой-то. And then, what is the result? И потом, каков результат? Asannapi klesada ha. Nicely, Rishabhadev is warning that by accepting this material body, we have made our way to become miserable. Ришабхадев говорит, что приняв это материальное тело, мы построили себе путь, на котором мы очень несчастны. So what is that way to become miserable? Is to get one body after another without cessation and without control. И какой способ сделать себя очень несчастным? Это принимать одно тело за другим и никаким образом себя не контролировать. We cannot stop it. Мы не можем это остановить. We cannot say, I'm not going to die. Мы не можем сказать, я не умру. There are many people who think that, oh, I will not die. Многие люди думают, что я не умру. When in Mahabharata, there is nice shloka that Yaksha is asking Yudhishthira Maharaj that what is the most wonderful thing in this world? И в Махабхарате Юдхиштхира Махараджа задает удивительный вопрос. Что же самое удивительное здесь в материальном мире? So Yudhishthira Maharaj is answering to him, ahani ahani bhutani gachanti hayamalayam sheshakha stavara vichanti kim ascharyam mataparam. He is saying that every day, ahani ahani, again and again we are seeing, what we are seeing, bhutani, living entities. We are seeing living entities every day. Where are they going? Gachanti hayamalayam. They are all going to the place of the Lord of Death, Yamaraj.
И вот Юдхиштхира Махарадж отвечает, что каждый день мы видим, что живые существа отправляются. И куда они отправляются? Они отправляются к царю смерти, к Ямараджу. And then what happens? Sheshaha stavaram ichanti. But the rest of the people who are not dead, they are thinking, oh, that fellow died, I will not die. Но те, которые остались, они думают, что вот этот глупец, он умер, а вот я-то не умру. This is that fellow, he died. Этот человек, он умер. I don't have to worry, I am not going to die. А мне не нужно беспокоиться, я не умру. So much time is there for me. Так много времени у меня осталось. Sheshaha stavaram ichanti. The rest of the people think that I will not die. Остаток людей, он думает, что мы не умрем. Kim ashcharyam atah param. What can be more wonderful than this? Что еще более удивительное, чем это? The fellow is seeing that everybody is dying. His father died, his grandfather died, his grandfather's grandfather died. He is seeing everybody is dying and this fellow is thinking, I am not going to die. Что же еще более удивительного? Мы видим, как умирает наш отец, умер наш дедушка, умер наш прадедушка, но мы все равно продолжаем думать, что мы не умрем. So this is called cheating propensity. И вот это и называется вот эта тенденция к обману. That we are cheating ourselves Мы обманываем самих себя, by accepting an identity which is not ours. принимая тождество, которым мы не являемся. And because of this cheating propensity, we think that we can cheat God. Из-за того, что существует вот эта тенденция к обману, мы думаем, что мы можем обмануть и Бога. Like Brahma is thinking, I am Brahma, Как, например, Брахма думал, я Брахма, I have 4 heads, у меня 4 головы. and each head is full of brain. И в каждой из этих голов есть мозг. Nobody has brain like me Ни у кого нет такого мозга, как у in меня. this whole material world, Во всем этом материальном мире. and I can cheat Krishna. Поэтому я могу обмануть Кришну. But we have only one head, Но у нас только одна голова. and we have little brain, У нас совсем немного мозга. and we also think that we can cheat Krishna. Но мы тоже думаем, что мы можем обмануть Кришну. So this is the point, И вот в этом и есть тот самый момент, that Krishna is trying to teach us, которому Кришна пытается научить нас. that if you try to cheat me, Если ты будешь пытаться обмануть меня, I can cheat you, я обману тебя, because I am the biggest cheater of all cheaters. поскольку я самый большой обманщик из всех обманщиков. Krishna is saying that in the 10th chapter Bhagavad Gita, amongst his opulence, Krishna is saying, I am the biggest cheater of all cheaters. В Бхагавад-гите в 10 главе Кришна говорит, перечисляя свое великолепие, он говорит, что я самый большой обманщик из всех обманщиков. So we have to be very careful. Поэтому мы должны быть очень осторожны. We should not give place for this cheating propensity to enter our consciousness. Мы не должны оставлять место этой тенденции к обману, чтобы оно вошло в наше сознание. Krishna, he is very mercifully putting our Sampradaya Acharya Brahma into bewilderment to teach all of us. И Кришна по своей милости поместил главу нашей сампрадаи в то положение, когда тот попытался обмануть. Brahma is not an ordinary person. Брахма — не обычное живое существо. Prabhupada says that in the matter of creation, he has a brain as good as the Supreme Person. Он говорит, в теме творения у него такой же хороший мозг, как у Верховной Личности Бога. We should not think, oh, Brahma, what Brahma? He is some crazy guy. Мы не должны думать, Брахма, кто такой Брахма? Сумасшедший. No, he is the Acharya of our Sampradaya. Он является ачарьей нашей сампрадаи. We are coming from Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Мы находимся в Брахма Мадхаве Гауди сампрадаи. He is the origin of our Sampradaya. Он основатель нашей сампрадаи. He is not a simple person. Он не какое-то простое существо. He is an exalted personality. Он очень возвышенная личность. And through that personality, Krishna is teaching us that don't take things for granted. И через эту личность Кришна учит нас, не принимайте все очень просто. Brahma is a great devotee. Брахма, он великий преданный. He saw Lord face to face. Он видел Господа лицом к лицу. So then this is very important for us as devotees also. И для нас это очень важно, как для преданных. We should not think that, oh, Rishabhdev is talking about some fellow on the street, the rickshaw fellow who is smoking bidi. Rishabhdev is talking about him. Мы не должны думать, что Вришабхадев говорит о каких-то людей с улицы, которые курят сигаретки. I am devotee. Я преданный. I am chanting. Я воспеваю. I am doing everything.
I'm doing everything. Я занимаюсь всем. This doesn't apply to me. И это ко мне не относится. No, we have to be careful. Нет, мы должны быть осторожны. If our acharya of our sampradaya, he can be bewildered, then we can also be bewildered. Если ачарья нашей сампрадаи запутался, то мы тоже можем запутаться. We should be very humble. Мы должны быть очень смиренны. Always we should remain humble. Мы всегда должны оставаться смиренными. We should try to understand our position is very dangerous in this material world as a conditioned soul. Мы должны понимать свое положение, насколько оно опасно, положение обусловленного существа в этом материальном мире. We should meditate upon the danger. Мы должны медитировать на эту опасность. That what kind of danger we are in this material world. В какой опасности мы находимся здесь, в материальном мире? And we should take that mercy of Mahaprabhu, which has been given to us, very, very seriously. И мы должны принять эту милость, которую дал нам Шри Чайтанья-Махапрабху, очень серьезно, отнестись к ней серьезно. Just because it came to us very easy way, we should not think that it is cheap. Поскольку мы получили это легко, мы не должны думать, что это дешево. Because in this material world, there is this tendency that anything which is easily available, it should be cheap. Поскольку в материальном мире есть эта тенденция, все, что доступно легко, мы относимся к этому как к чему-то дешевому. But it is not true. Но это не так. Air is full of oxygen. Мир наполнен воздухом, And it is available. и он доступен, But that is not cheap. но это не дешево. Because without oxygen, you can die. Поскольку без кислорода вы умрете. Sunshine is free. Солнечное сияние, оно бесплатно. But without sunshine, you will die. Но без сияния солнца мы умрем. Moonshine is free. Сияние Луны, оно бесплатно. But without moonshine, you will die. Но без сияния Луны вы умрете. You cannot survive. Вы не сможете выжить. But they are all available for free. Но все они доступны, они все бесплатны. So, in this material world, the whole economic enterprise, it makes us think that whatever you pay most money is most valuable. В этом материальном мире экономика устроена таким образом, что мы начинаем думать, чем больше мы платим денег за что-то, тем эта вещь более дорога. But that is another cheating. Но это еще один из обманов. If we have to explain that cheating, then we have to give one more class. Если мы просто хотим поговорить об обмане, нам нужно целый класс выделить. Anyway, but that is the point, that the whole economic enterprise of the modern Kali Yuga is simply cheating business. Но такова идея, что вся экономика этого материального мира — это просто обман, это бизнес обмана. So Krishna's mercy is available in abundance, but it should not be taken for granted. И милость Кришны, она доступна, но мы не должны принимать это как что-то очень простое. Prabhupada told us that we have to go back home, back to Godhead in this lifetime. Шрила Прабхупада сказал нам, что мы должны вернуться назад к Богу уже в этой жизни. So we should try sincerely that I should do something. I should do whatever is required so that I can wait for this chance to go back home, back to Godhead in this lifetime. Поэтому мы должны отнестись очень серьезно и думать, что я должен что-то делать для того, чтобы получить эту возможность вернуться назад к Богу уже в этой жизни. Having got the mercy of Mahaprabhu, which is so difficult to obtain, is available only once in the day of Brahma, we should not cheat ourselves. И получив эту милость Махапрабху, которая доступна всего лишь один раз в день Брахмы, сейчас мы не должны обманывать самих себя. So these are some meditations on this shloka where Brahma is slowly trying to understand that how he is getting cheated. И вот такова медитация на этот текст, где Брахма потихоньку начинает понимать, что на самом деле он обманулся. So as the pastime progresses, then we will see much more of realizations of Brahma in the next chapter as his prayers. И как игра будет развиваться, мы увидим, насколько больше и больше реализации понимает Брахма, получит Брахма, когда он начнет возносить свои молитвы. Very carefully it's to be studied. Мы должны очень внимательно их изучать, Because they're full of many lessons for all of us. поскольку они наполнены большим количеством уроков для всех нас. Okay, we'll stop here. We'll see some questions, comments. Харе Кришна. Шрила Прабхупада часто в своих книгах говорит возобновить свои утраченные отношения с Кришной. In his book, Srila Prabhupada quite often mentioned we should restore our lost relationship with Krishna. Это означает, что эти отношения были, да? Does it mean we already have this relationship?
Может, Прабху прокомментировать это? Can you give comments on that statement of Srila Prabhupada? Okay, the relationship always exists between the conditioned soul and the God. Отношения всегда существовали между обусловленным живым существом и Богом. A person, Prabhupada gives this example of a child of a rich man, he is lost. Шрила Прабхупада приводит такой пример, что ребенок богатого человека был потерян. So, because he doesn't know that he is child of a rich man, he is thinking that I am very poor, I don't have any money to eat, I don't have anything to buy clothes, I should beg, like this. И поскольку он не знает, что он сын богатого человека, он думает, что я очень беден, мне необходимо собирать деньги, пожертвования для того, чтобы получить еду и одежду. But that doesn't mean that he has no relationship with his father. Но это не значит, что у него нет отношений со своим отцом. So sometime this rich man's friend, he sees, oh, this boy, he is the son of my friend and he is lost. My friend is searching for him. Oh, he goes to the boy and then he tells him, your father is a rich man. И иногда друг богатого человека, он может случайно увидеть этого мальчика на улице и подойти к нему и сказать, что я знаю, что ты являешься сыном богатого человека, и он тебя разыскивает. But the boy is very afraid. He's thinking, oh, this fellow will cheat me. Но этот мальчик, он боится, он думает, что этот человек его обманывает. Maybe he will take me somewhere and he will do something to me. Может быть, он меня сейчас отведет куда-то и сделает что-то со мной. How can I be son of rich man? Как я могу быть сыном богатого человека? If I am son of rich man, why I am suffering so much? Если я сын богатого человека, почему я так страдаю? But then slowly he develops some faith, and then he goes with this person, and then he sees his father, oh, rich man, big house. И постепенно он начинает доверять этому человеку, он идет с ним, и тот приводит его к дому его отца, и он видит большой дом, да, отец богатый человек. So immediately that relationship is established. И сразу же эти отношения восстанавливаются. So this is the same situation with us as conditioned souls, that we have forgotten our relationship with Krishna. И таково положение с нами, с обусловленными душами. Мы забыли свои отношения с Кришной. Because of the influence of Krishna's other energy, which is Maya. Из-за влияния другой энергии Кришны, которая называется Майя. So we've forgotten. Мы забыли. The spiritual master is the friend. Духовный учитель является другом. He is coming and telling that you are son of rich man. Why are you suffering in this material world? Он приходит и говорит нам, ты являешься сыном богатого человека, почему ты страдаешь здесь, в материальном мире? You have nice place in spiritual world. У тебя есть хорошее место в духовном мире. Chintamani prakarasadmasu kalpavriksha laksha vrateshu shrabhira vipalayantam lakshmi sahasra satasambrama sevyamanam govindam adipurusham tamaham bhajami. What is this? You are living in a place which is made of this earthen brick. Что такое? Ты живешь в этом месте, которое сделано из кирпичей и земли. Your place is made of Chintamani stone. У тебя есть место, которое сделано из камня Чинтамани. Why are you living with these cows? You have Surabhi cows. Почему ты живешь с этими коровами? У тебя есть коровы Сурабхи. That's your place. Это твое место. What is this tree? This normal tree. Your place is having Kalpavriksha tree. Что это за деревья, которые окружают тебя? В твоем месте там растут деревья Калпаврикша. Let's go there. Пойдем туда. And we say, no. А мы говорим, нет, I am okay here. мне здесь хорошо. I don't want to surrender. Я не хочу предаваться. Maybe you will cheat me. Может быть, ты обманываешь меня. But spiritual master is our friend. Но духовный учитель — это наш друг. So when we develop that relationship with the spiritual master, И когда мы развиваем отношения с духовным учителем, then by the mercy of spiritual master, by the mercy of the holy name, everything is revealed. по милости духовного учителя, по милости святого имени все открывается. But we have to surrender. Но мы вначале должны предаться. If we surrender, Если мы предаемся, if we accept the guidance of the spiritual master, если мы принимаем наставление духовного учителя, then we can understand that relationship which is lost. тогда мы начинаем понимать те отношения, которые были для нас потеряны. So in Caitanya-charitamrita it is said, Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Shravanadi Suddha Chitte Kurya Uday. That this Krishna Prema, or our relationship with Krishna, this is Nitya Siddha, is always present within us.
То есть в Чайтанья-чаритамрите говорится, что эти отношения с Кришной — это према, они нитья-ситха, они всегда доступны нам. But right now, that is covered by material consciousness. Но сейчас они покрыты материальным сознанием. So we are not able to realize that relationship И сейчас мы не можем понять этих отношений, because of we are cheating ourselves, thinking that we are this body. поскольку мы обманываем самих себя и думаем о том, что мы есть это тело. So we have doubt, eh? The relationship is there. У нас возникают сомнения в том, что отношения существуют. So how to remove that doubt? How to try to understand that relationship? That is also given, that Shravanadi Shuddha Chitte, that the 9 process of devotional service, starting from hearing, it should actually start. И как убрать эти сомнения? Также дается и процесс. Это 9 видов преданного служения, которые начинаются со Шравана. So one hears, then one chants Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and then one's consciousness is cleaned, Suddha Chitte, consciousness is cleaned. So when that consciousness is cleaned, then one can see oneself, and one can see Krishna, and one can see one's relationship with Krishna. И когда сознание очищается Суда Читте при помощи воспевания святых имен Хари Кришна и при помощи слушания, тогда мы можем видеть самих себя. В этом очищенном состоянии мы можем видеть самих себя, мы можем видеть Кришну и видеть наши отношения с Ним. So in 5th chapter Bhagavad Gita, Krishna gives a nice example. He says, Yat adityavat jnanam prakashayati tatparam. He says that this knowledge is just like rising sun, Krishna says. В 5 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что это знание подобно восходящему солнцу. The knowledge of Krishna consciousness, this is like the rising of the sun. Знание о сознании Кришны подобно восходящему солнцу. When there is no sun, when there is darkness, one cannot see oneself, one cannot see the surroundings, and one cannot see the sun also. Когда нет солнца в темноте, мы не можем видеть ни себя, мы не можем видеть ни то, что окружает нас, и мы также не можем видеть солнце. But the moment the sun rises, then one can actually see oneself. Yeah, this is me, I have hands, legs, there is so much of buildings, tree, so many items, so many things are there. He can see everything. And at the same time, he can also see the sun, because the source of seeing is the sun. Но как только солнце начинает всходить, мы сразу же можем видеть себя, у меня есть руки, у меня есть ноги, вокруг всего так много, что нас окружает, всякие дома. И мы также можем видеть и солнце, которое всходит, и на самом деле солнце является источником вот этого видения. So when knowledge of Krishna, the pure knowledge of Krishna, when it arises within the heart by the mercy of the spiritual master, then one can see that yes, I am related to Krishna, I have an eternal relationship, and that relationship is what is my original identity. One can understand all these things. И когда знание сознания Кришны начинает восходить в нашем сердце по милости духовного учителя,